वादरात्तात् तो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वष्टत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयिलयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं सत्त्वारि वाग्वदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थात्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः मूलाधारत्रिदोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वं गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णान्ति तदनन्तरम् ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय श्रीपत्यादिसिद्धलक्ष्मीसमेत श्रीवल्लभ श्रीमहागणाधिपतये नमः। अनुस्मरः परतरः अर्धेन्दुलसितम् एतव मनुष्यरूपम् करो मध्यमरूपम् दुरुत्तररूपम् संहिता सन्तिः गणगर्जिः गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ पतये एकदन्ताय विद्महे करतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्त्य प्रचोदयात् एकदन्तं पाशम् अङ्कुशधारिणम् वरदं हस्तैः बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च दृष्ट्या च प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगीनां वरः नमो व्रातपतये नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्थलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीभरतमूर्तये नमः। एतत् अधर्वशीर्षं योधीते स ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभूयाय स सर्वदा सुखमेतते स सर्वविघ्नैर्निपात्यते स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सर्वत्र धीयानो अविघ्नो भवति इदमथर्वशीर्षमयुज्याय न देयम् स पापीयान् भवति यं काममधीये तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति चतुर्थ्या मनश्रं जगति स विद्यावान् भवति भाग्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यात् न बिभेति कदासनेति यो दूर्वाङ्कुर्यैर्यजति स वैश्रवणमापो भवति यो लाजेर्यजति सेचोवान् भवति मेधावान् भवति मोदक स वाञ्छितफलमवाप्नोति समित्र्यजति स सर्वं लभते त्वं लभते ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवच्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्री भवति विघ्नात् प्रमुच्यते प्रमुच्यते महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते सर्वविद् भवति सर्वविद् भवति य एवं वेद उपनिषद् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरतिरङ्गैः स्तुवागुंसस्तनूभिः यजेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः भवतु हनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सं नो मित्रः सं वरुणः
तन्नो भवत्पर्यमा चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवक्तारम् ॐ शान्तिः 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 सं नो मित्रत्सं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा चन्न इन्द्रो बृहस्पतिः तन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुः त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशम् प्रथमवादिशं सत्यमवादिशम् तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीत् माम् आवीत् वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 तच्चम्यो वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः उद्वञ्जिगातु भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपते चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 You guys can start. As soon as Avahan is done, you have to pick up and come to the, see there are seats and all that. They'll have a puja set. That puja set must come here. Puja set. Bring that there. You know? Come in. Two asanam saya for the people who are doing puja in front. Amma anga. Right. Ennathu? Oh, what? Abhishek mudicha பிறகு போடலாம். அபிஷேகத்துக்கு பிறகு போடலாம். Okay. Start, ladies. Pushpam. Om Suklam Vishnum Sasivarnam Chaturбhujam Prasannavanam Tyayet Sarva Viknopashantaye Mamopatta Samasta Duridakshadvara Sri Parameshwara Parameshwari Prityattam Adau Brahmotsava Pujangam Tidit Dwarapala Pujanam No Diktevada Pujanam Karishye Hari Om Bhurbhuvasvaha Indraya Vajrahastaya Suradipade Airavadavahanaya Sangayat Sayudaya Shashaktine Parivaraya Sarvalangara Pujidaya Uma Maheshwara Parshadaya Purvadikbhage Laladasthane Indra Suprito Suprasanno Varado Bhavadu
इन्द्रः संरक्षतु अस्मिन् कलशतीर्थे इन्द्रम् आवाहयामि स्त्याजामि सम्पूजयामि नमः हस्रैं मस्कलरीं मत्सरसौ. Now just Dhupa Deepa Naivetya Nirajanam. Amma, Naivetyam is missing. Go bring. Nadaswaram. இதுக்குள்ளே இருக்க போயிடுறீங்க. Vimalan. मामहेश्वर पार्षदाय आग्ने दिग्भागे नेत्रस्थाने अग्निः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु अग्निः संरक्षतु अस्मिन् कलशतीर्थे यज्ञमण्डपे अग्निमावाहयामि स्त्याजामि सम्पूजयामि नमः
சின்னது. உண்டை செய்யணும், புறம் நீங்கள் செய்யுங்க. அதோட சாஞ்சி ஒன்று இருக்கிற இல்லை, ஃபஸ்ட்டு ஹேங் லூஸ் எல்லாம். ओम अग्निर्दिग्देवता परिपूर्णानुग्रहसिद्धिरस्तु. आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि. Keep the Nadaswaram going until they get to the next one. भूर्भुवस्वः यमाय दण्डहस्ताय धर्माधिपते महिषवाहनाय साङ्गाय सायुधाय सशक्तिने च परिवाराय सर्वालङ्कारभूषिताय पार्षदाय दक्षिणे दिग्भागे कर्णयोः स्थाने यमः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु यमस्तं रक्षतु. अस्मिन् कलशतीर्थे यज्ञमण्डपे यमम् आवाहयामि स्त्यायामि सम्पूजयामि. नमः.
स्वः निर्हृदये खड्गहस्ताय रक्षोधिपते नरवाहनाय साङ्गाय सायुधाय सशक्तिने च परिवाराय सर्वालङ्कारपूजिताय उमामहेश्वर पार्षदाय नैहृदि दिग्बाहे मुखस्थाने निर्हृदि दिग्बालकम् आवाहयामि स्त्याजामि सम्पूजयामि नमः। हस्रयं हस्रयं महाभक्तोऽनन्दस्ते कारणोऽनन्दकलहस्तावने सर्वभूतहिते माधवे परमेश्वर निर्हृदिं यज्ञमण्डपे कलहस्तावने आवाहयामि स्त्याजामि सम्पूजयामि नमः। சுவாமி கொடுக்குற இல்லை அது இருக்கட்டும். இனி போட்டாச்சு அப்படி இருக்கு. பெரிய பூ ஒன்று எடுத்து இதுல வச்சிடும். டாலியாஸ் இருக்கு பெருசு. ஓம் பூர்பவஸ்வஹ வருணாய பாசஹஸ்தாய ஜலாதிபதே மகரவாஹனாய சாங்காய சாயுதாய சசக்தினே சபரிகாராய சர்வாலங்கார பூஜிதாய உமாமகேஸ்வர பார்ஷதாய பश्चिम दिग्भागे बाहुस्थाने वरुण सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु वरुण संरक्षतु अस्मिन् कलशतीर्थे यज्ञमण्डपे वरुणम् आवाहयामि स्त्याजामि सम्पूजयामि नमः।
वायवे साङ्कुशध्वजहस्ताय प्राणाधिपतये मृगवाहनाय सांगाय सायुधाय जक्तिनेश परिवाराय सर्वालंकारभूषिताय उमामहेश्वर पार्षदाय वायुव्यदिग्भागे नासिकास्थाने वायुस्फुरितो सुप्रसन्नो वरदो भवतु वायुसंरक्षतु अस्मिन् कलशतीर्थे यज्ञमण्डपे वायुं दिक्पालकमावाहयामि सम्पूजयामि नमः। நந்தியை காண இல்லை. भुवस्वः ईशानाय सोमाय अमृतकलशहस्ताय वाहनाय सांगाय सायुधाय शक्तिनेश परिवाराय सर्वालंकारभूषिताय उमामहेश्वर पार्षदाय उत्तरदिग्भागे हृदयस्थाने सोमसुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु सोमं संरक्षतु अस्मिन् कलशस्थापने यज्ञमण्डपे सोमं दिक्पालकम् आवाहयामि स्त्याजामि सम्पूजयामि नमः। बलिपीठं वरों उल्लुपिरी कोन्नांगे
होमं दिक्पालकं परिपूर्णवरप्रसादसिद्धिरस्तु आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः ईशान्याय त्रिशूलहस्ताय विद्याधिपते ऋषभवाहनाय सांगाय सायुधाय शक्तिने च परिवाराय सर्वालंकारपूजिताय उमामहेश्वरपार्षदाय ईशान्यदिग्भागे नाभिस्थाने ईशान्यः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु ईशान्यः संरक्षतु अस्मिन् यज्ञमण्डपे कलशस्थापने ईशान्यं दिक्पालकम् आवाहयामि स्त्याजामि सम्पूजयामि नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मणे ब्रह्मणे पद्महस्ताय लोकाधिपते हंसवाहनाय सांगाय सायुधाय सशक्तिने च परिवाराय सर्वालंकारपूजिताय उमामहेश्वरपार्षदाय ऊर्ध्वदिग्भागे मूर्धिस्थाने ब्रह्मा सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु ब्रह्मा संरक्षतु अस्मिन् कलशतीर्थे यज्ञमण्डपे ब्रह्मादिक्पालकम् आवाहयामि स्त्याजामि सम्पूजयामि नमः। இது அங்க போட வேண்டிய வெள்ளி சாமான்லாம் கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம். இது கீழே இருக்கிறது கழுவி போட்டு போடலாம்.
भूर्भुवस्सुवः विष्णवे चक्रहस्ताय नागाधिपते गरुडवाहनाय सांगाय सायुधाय सशक्तिने सपरिवाराय सर्वलंकारपूजिताय उमामहेश्वर पार्षदाय अधो दिग्बाहे पादस्थाने विष्णुः दिग्बालकम् आवाहयामि स्त्याजामि संपूजयामि नमः।
Sakalpam. Om Asya Sri Asana Mahamantrasya Pratavya Meru Prishthrishi Sudalan Chandah Kurmo Devadasane Vinyogaha Prithvitvya Drata Loka Devitvam Vishnunathra Tvanchadarya Mam Devi Pavitram Sasanam Guru Yogasanan Mom Virasanan Mom Sarasanan Mom Samyogasanan Mom Om Hrim Adara Shakti Kamalasana Namaha Raktadvadasa Shakti Uktaya Dvipanathaya Namaha Bhuma Devyai Namaha Om Jagatvani Mantramata Hum Pat Swaha Agamartandu Devanam Gamanartandandurikshasam Kurugandaravam Karom Yadav Devadahnana Karanam Kantanadam Gurdva Diva Devi Mahadevi Spambavadame Sada Yavat Puja Samaptasyat Tavatvam Prajvala Sustirabha Diva Devyai Namaha Deepa Lakshmiyai Namaha Vashamana Ruburna Dalla Katri Konna Kalasasya mukhe Vishnugante Rudrasamatsida Mule Tatra Sthido Brahma Madhye Matrishna Spurdaha Ukshaudu Sagara Sarve Saptatvipa Vasundaraha Rigveda Yajurveda Samaveda Priyadarpanangaista Sakita Sarve Kalasam Kusmasidaha Ayantu Durmukhi Varisha Sarada Navaratri Pratamadina Pujartam Durudakshe Karaka Gange Jayamune Shaiva Godavari Saraswati Narmada Sindhu Kaveri Jale Asmin Sannidham Kuru Am Im Om Rum Lum Lum Aim Om Am Aham Om Hrim Dram Dattatreya Hare Krishna Unmattanandadayaga Digambara Mune Balabhija Daknyani Sakara Dram Hrim Om Dattatreya Namaha Idi Puja Upakaranani Diravyani Atmanam Chatam Prokshaya Ganana Antva Ganapatikam Havamahe Kavim Kavinam Pamatsavastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspada Anasrinmannodivitsi Dasadanam Om Sri Mahaganadipadaye Namaha Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamanaya Swaha Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Namo Bhagavati Mahalakshmi Varavarade Srim Vibhude Swaha Sri Sri Patyadi Siddha Lakshmi Sameda Sri Vallabha Sri Mahaganadipataye Namaha Hasraim Haskalarim Atradho Mahabhatmamanandaste Karanananda Kalasastabhane Sarvabhutahite Mata Egi Parameshwara Yajnamandapam Ganapatim Avahajami Pashamavahayami Mahaganapataye Namaha Ankushamavahayami Mahaganapataye Namaha Modakamavahayami Mahaganapataye Namaha Ekatandamavahayami Mahaganapataye Namaha Amrtakalashamavahayami Mahaganapataye Namaha Mushakamavahayami Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamani Swaha Idamidamathanam Sukhasanam Samarpajami Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamani Swaha Padayohu Padyam Samarpajami Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamani Swaha Hastayor Argyam Samarpajami Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamani Swaha Kalasodakena Mukhe Ajamaniyam Samarpajami Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamani Swaha Snanam Samarpajami Namo Vradapadaye Namo Ganapataye Namo Prabhadapadaye Namaste Nambodaraye Ekadandaya Vignanasine Sivasudaya Sri Varadamutaye Namo Namaha Om Srim Hrim Klim Glaum Gam Ganapataye Varavarada Sarvajanam Me Vashamani Swaha Punarajamaniyam Samarpajami
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा वस्त्राणि समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा यज्ञोपवीतं धारयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा दिव्यश्री चन्दनं समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा पुष्पैः पूजयामि ओम सुमुखाय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लंबोदराय नमः ओम विकटाय नमः ओम विघ्नराजाय नमः ओम विनायकाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्रतुंडाय नमः ओम शूर्पकर्णाय नमः ओम हेरंबाय नमः ओम स्कंदपूर्वजाय नमः ओम सिद्धिविनायक स्वामिने नमः नानाविध परिमल मंत्र पुष्पाणि समर्पयामि धूपम् दूरते दूर्वदूर्वन्दं दूर्वदं यो अस्मान्न दूर्वदितं भजं भजं दूर्वामदूपमाग्रापजामि महागणपतये नमः श्रीं ह्रीं क्लूं கீழே வாங்கிக்கோ श्रीं ह्रीं क्लूं 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 ह्रीं श्रीं नवाक्षरीरत्नेश्वरीत्यादिमन्त्रय ईकन्दरि गजानि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते महागणाधिपतये नमः दीपं दर्शयामि नालिकेरकन्दद्वयं महागणपतये नमः कदलीफलं नालिकेरकन्दद्वयं ஒரு தட்டு வச்சிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். கேட்டீங்களா? नालिकेरकन्दद्वयं कदलीफलनैवेद्यं निवेदयामि. ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम ध्यानाय स्वाहा, ओम दानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्रह्मणे स्वाहा. मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि. अमृतमस्तु अमृताभिधानं ईश्वरादोषणं समर्पयामि. सत्यं दर्शनेन परिचिन्त्यामि. हस्तौ प्रक्षालयामि, पादौ प्रक्षालयामि, दण्डौ च मातरं समस्तदाय नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा. कर्पूरपूर्णताम्बूलं समर्पयामि. भूगीतलसमायुक्तं नागवल्लिफलैर्वं कर्पूरपूर्णं दुग्धं ताम्बूलं प्रविष्टदां कर्पूरपूर्ण ताम्बूलं समर्पयामि. नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते.
इदं गणपतये वरवरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा महागणाधिपतये नमः दीपानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपति प्रसादं शिरसा गृह्णामि विघ्नेश्वराय नमः विघ्नेश्वरं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि श्री महागणपतये नमः चारुत्रिको आत्म प्रदक्षिण नमस्कारान् गणपतये नमः हरि ओम அந்த வாசல்ல இருக்கோம்னு பஞ்சபாத்திரமும் மணியும் கற்பூரமும் break. Take a 5-minute break. After that you can come.
Varam. Take the Shruti off for a second. Hello. Good morning. Welcome to the first day of Navaratri for Durmukhi Varisham. Little housekeeping notes. Volunteers, sponsors, from this point onwards, after the Ganapati Puja is done, the Yajna Mandapam is off limits. Unless I call you inside, please do not attempt to go in. Even after the puja is over, if you were to go in, I will tell you, because we are going to be installing 16 Lakshmis and all the Avarana Devatas for Swayambara Parvati. Swayambara Parvati is touted by all of the practitioners as a Devi that will facilitate a good marriage, early marriage. But that's not the only benefit she has. Because of usage, people have begun to think that that is her only job. That's not right. She will bring harmony in places where it is needed, and she will bring other communities together. The communities will join whatever you are doing, and the temple, and it will also bring the environment, the animals that are in this area together. So there are many, many benefits for Swayambara Parvati. Swayambara Parvati, the Avarana Puja has been compiled. I have been talking about this for about a year with Sri Ramesh Atmanandanada, a disciple of Sri Vishwanathan in Chennai, and who has quickly risen up to be an authority on Sri Vidya and related subjects. Ramesh has been always cooperative and has been very friendly with us and has been very eager to bring out rare works. This one, the Swayambara Parvati, joins the ranks of some of them. This is the 40th Malar that comes out. That means for 40 years, this temple has been publishing books that are going to be useful for Upasakas world over. And for this reason, and only reason, we are known among the Sri Vidya communities in Tamil Nadu, in Andhra Pradesh, in Maharashtra, and now in Gujarat. They know about this temple. So this year, I'm sure most of them will be watching this telecast that is going. And also this year, I'm told the Channel 9 of the Telugu TV station will be here, and they will be compiling little bits here and there and then playing it. A couple of days ago, if you noticed, I don't know how many of you watched it, we became part of their regular news broadcast. It was beamed to all, several countries in the world. And they saw this temple and the sequence that we do during Saturday pujas. Now, coming to actually the Yajna Mandapa Puja, Purvadwara Devatam. This Mandapam has 4 entrances. Eastern entrance belongs to Rigvedam. Southern entrance belongs to Yajurvedam. Western entrance belongs to Samavedam. And northern entrance belongs to Atharvana Vedam. From this one statement, you can come to the conclusion that the Yajna Mandapam is constructed in the form of a Sri Yantram. So, before we enter the Yajna Mandapam to start pujas, we will be performing the pujas for
the 4 Vedas. And after the Vedic puja is over, invocation of the 16 Lakshmis who are inside. If you walk around the Yajna Mandapam and you look inside, you will see Kalasha Sthapanams with faces on them. Each face is that of a Lakshmi. And we are very grateful to Srimati Rama from Bengaluru, who took the trouble to get each of the faces and decorate them with the gems and with the gemstones and the ornaments. And then they shipped it. It arrived just a couple of days ago. So first of all, invocation of the 16 Lakshmis will happen. After the invocation, Avarana Devatas, you will see them at the entrance here with the young coconut sitting on top. So there are 9 Avaranas. First Avaranam will be in the center with the Devi. Second Avaranam will begin right next to her and go clockwise. Now, where the Devi is seated, you will also see a strand of jasmine going straight up and connecting with shiny objects that are there. Inside the pot, the kalasam, what you are looking at as a Devi are actually kalasams, pots. The first one is made of earth. If you did not know, about 14 years back, this kalasam was made in Rochester by one of the potters here. There are 1 ounce of gold, 1 ounce of silver, and 1 ounce of copper in it. And the kalasam was made specifically for Navaratri. You will see she is seated, the kalasam, the earth kalasam is seated touching the earth. You will see that there is soil in there. So that forms the first Vyahriti of the Gayatri, Bhuhu, Bhulogam. Then from the jasmine strand, the second one is Bhuvaha, Suvaha, Mahaha, Janaha, Tapaha, Satyam. So the 7 Vyahritis of the Purna Gayatri are installed here. Because Gayatri is Veda Mata, and many of the mantras that we are doing here come from the Vedas, we have to pay our respects to Mother Gayatri first of all. So invocation of Purna Gayatri will also occur. After that, there are 2 kalasams on the side where Devi is. On the left side is Ashwaruda, which is the Pasam. And on the right side is Tiraskarani, which is the Ankusham. And Swayambara Parvati has Pasam, Ankusham, Abhayam and Varadam. Abhayahastam, Varadahastam. Those are there in the Kalasha Sthapanam there. I told you the first pot contains the potent water that is prepared, Kalasha Tirtham. Kalasha Tirtham that is prepared specifically for this. Second Kalasam contains rice. The first one, Prithvi Tattvam is there, and the water inside is Apaha, Jala Tattvam. And the third one has rice in it. What is the connection between the rice and the Agni, which is the third? Because the rice goes inside and Jatarakni takes care of it. So that is Agni. And the next one, the next Kalasam, also has rice in it. And the last one has honey in the thing,
and it will remain there for all of the days. If you map it, you will find out that it is Prithvi, Apaha, Tejas, Vayur, Akashaha. All of these are there. So the Devi is made like that, and she's going to sit there and receive pujas for 10 days. After the 10th day, on the 10th day, Kalasa Udvasanam of the main Kalasam will take place, and the Upakalasams, the others that are there, once the main Kalasam moves, there will be no point in doing homams. So homams will not be done after the 10th day, after the Kalasa Udvasanam, no homams. Naivedyam, however, will be offered to the rest of the deities that are there. And on the 10th day, Radhotsavam is there. She will go in the chariot and come back. And after that, there is what is called Tirtha Utsavam, Tirthavari, water cutting ceremony. If the weather permits, we will take her down and have the Tirtham. And in the evening, the flag will come down. Once the flag comes down, Bhairava Bali has to be given. Bhairava Bali will be done on that particular day, and finally there will be what is called Kulirti Abhishekam. For the duration of Navaratri, she would have sat through thousands of mantras, and the Shastra says that she needs to be cooled down. So we will use that opportunity, Kulirti Abhishekam, which is a very elaborate Abhishekam. It will be done on that particular day. Okay? We will start in 5 minutes. If there is any housekeeping announcements, you can please go ahead. Just a short announcement about this Malar that Ayya mentioned. So this is the Tamil version that we are releasing this Navaratri. So this is about the Swayamvara Parvati Puja, and it has a few more things, and it was compiled by Sri Atmanandanatha, also called, we know as Ramesh Anna. So we have a few copies of this available in Tamil for those of you who are really interested. We are also working on English and Devanagari
transliterations. Hopefully that will be available within a few weeks. So thank you very much.